مساء الخير. بنرحب فيكم بهذا المساء في الجلسة الحوارية عن موضوع الريجيد بيفمنت والفلكسبل بيفمنت. بنرحب بمعالي وزير الأشغال المهندس سامي هلسة، بنرحب بنقيب المهندسين سعادة المهندس ماجد الطباع، وبأصحاب العطوفة والسعادة الموجودين جميعا. بنرحب بالحضور جميعا في هذا المساء. الموضوع تبعنا اللي هو عن المقارنة بين الريجيد بيفمنت والفلكسبل بيفمنت. احنا في الأردن معظم الطرق وخاصة الطرق الخارجية عمالها بتعاني من مشاكل في الصيانة، وتكلفة الصيانة عالية جدا، وطبيعة الطرق عمالها بتكون مش اللي احنا بنتمناها. فعشان هيك بنطلع لخبرات الناس اللي سبقونا، وبنشوف ان الطرق اللي في دول ثانيه الريجيد بيفمنت عمالها بتعطينا better quality of driving، بتعطينا little cost of maintenance. الانيشال كوست عالي، لكن الفاينل ريزلت انه عمالنا بناخذ better output. في عندنا عدد من المتحدثين. First, we want to welcome Mr. Eugene from Rafaj, and he's going to present us with his paper. Yes. Thank you very much. Mr. the Minister of the Public Works, distinguished audience, first of all, I'd like to thank you all for allowing me to make this presentation during this very important conference. I need to admit that I was impressed this morning attending the first part of the conference. I'm pretty sure it was a very long day for all of you, so I'll try to keep my presentation within the frame already allowed by me, by the organizers. Lafarge-Holcim is a well, the main topics will be here. I'll make a short presentation of Lafarge-Holcim and its integrated road offer. I'll speak about our international experience. I'll highlight a little bit the advantages that the rigid and semi-rigid pavements could bring to the road market. And finally, I'll make very short presentation on some technical solution that Lafarge-Holcim is working on in order to develop and to propose them to the road market. Lafarge-Holcim, as you know, it's maybe the greatest, the largest material supplier around the world, with activities on something like 19 countries right now, and with more than 100,000 people serving the interests of the group around the world. But you'll ask me why Lafarge-Holcim take a particular interest in the last years on the roads market around the globe. Well, it's very simple, because the road market is a very important one, generating a lot of investments around the globe. And from a global analysis, we realized that an average of 0.8% of the world GDP is going to road, either new roads or maintenance of roads. And this is even more impressive in some regions, and your region is a part of it, where this average goes to 1% of the GDP. So the group understood that we need to take a deeper look on the problematic of the road industry. I will maybe surprise you, I'm not here in front of you to speak about, or not only about concrete roads. I'm here to speak about roads as a whole, because we think that the good choice of the road solution is not to go either for asphalt or concrete, but to choose the most appropriate solution considering a particular project. So this analyze, we think it should be done project by project. Well, the starting question for you, it might be, why
in this time, nowadays, a country that started to develop or to think of a road network should take the same path, the same way that the mature countries took, I don't know, 40 or 50 years before. Was it a success? Well, I don't know, sometimes yes, sometimes no, but definitely during all these years, the technologies improved a lot, the economic picture of the world changed a lot, so I think the developing countries right now need to focus on the new technologies and to apply them directly. And we think that, as Lafarge-Holcim, we think that our offers can participate to change the road investment landscape in Jordan and generally in the world. Why a Lafarge-Holcim road integrated offer? Well, simply because the projects in roads are very complex. Failures occur from time to time, and these failures are due, well, quite often I would say, to material problems. We want to avoid this because we are a specialist in materials for construction in general, for roads in particular. So being a specialist in materials, it's our expertise. We want to achieve new expertise in roads and to complete in this way our offer to the customer. And when I'm speaking about customer, I'm not speaking only about the contractors that are buying our products. We are speaking also about designers, about engineers, about state authorities all over the world. So, as a conclusion for this part, I think that directing ourselves and involving also you in a road integrated solution with Lafarge can speed up the country development, for instance, and can contribute to the country ambition with our international capacity. If you remember, the title of my presentation is an international view and Jordan specific, because we have solutions. We have plenty of solutions in our portfolio. This cannot be applied all over the world in the same way. There are patterns that we need to consider in every particular country. So, to summarize, the road integrated offer that we are trying to bring to our customers consists in, obviously, in products and services. We are good on it and we know it. We try also to help you in implementing a more efficient supply, and we try to avoid supply errors that can lead, like you just saw previously on my presentation, to failures. Finally, we want to reduce costs and to reduce the risk, because the risk associated with the road project is considerable. When we want to be present in your analysis and when we want to partner you at every single step of a road project, and we have the capacity to work along with you in all the steps of a road project, starting with the research stage, because we take a particular interest on research and we are developing solutions in various fields of activity, not only on roads, but also in ports, in energy and mining. We are creating more and more solutions for all these fields, and we are investing a lot as a group in research and development. We will also be present along by your side on the design stage, because you know a road can be very simple, just to lead you from point A to point B, or it can be a very, very complex construction involving in the same time a lot of facilities, but you just need to adapt in the most efficient way the good solution once again to the specificity of a given project. We also want and have the capacity to be involved at the construction stage by our products that we have in our portfolio, by the services that we are able to propose, like laboratory tests, like the supply, like the logistics,
and also the technical solution that we are bringing to the market. And like I just said at the end of my presentation, I have some details of 4 such technical solutions. Why? Finally, once again, to optimize the cost, to optimize the schedules, and to optimize the road cycles of the life cycle of a road. So we come to this. It might look very generic, and I will not read it. You will do it. What I insist all the time in this is the word optimum, because I can't logical and reasonably come in front of any audience saying that we have the best solution for the road. Such thing, it doesn't really exist. But the optimum one, yes, we can help in choosing the optimum solution. Also, we can advise, obviously, in materials, and this will lead, after all, to a more durable construction of the road that you plan to do. Like I just said, we are supporting by a very impressive center of research and development, which is located in Lyon and in France, and that bring competencies and support to all the countries in need. I had this day the opportunity to discuss a little bit with my colleagues from Lafarge, Jordan, and obviously the specialists that are working in Lyon are able to bring the most appropriate answer to the problems raised by the roads or specific projects here in Jordan. And this slide, once again, is meant to show you that we are not interested only in concrete roads. The program research that we are developing in our research center in Lyon were focused during the last, I would say, 10 years or so on various aspects linked to the road activity. It's not about concrete roads, not only about concrete roads. We can discuss with you about, I would say, wise packing of asphalt mixture. We can discuss with you about war mix asphalt. We can discuss about hydraulic road binders, about unbound materials. We have answer, and we have specialists in the group able to tackle every single point on this project. It's not only about the concrete roads. But obviously, when someone is speaking about Lafarge, is speaking about concrete road. This is why I'll be quite brief, because I saw the program, and it's somehow the main topic of the conference, and the distinguished presenters that follow me will highlight some things about it. What I'd like to say is that the most important thing is to start thinking about the type of pavement to be chosen and to be construction by the main functions of a pavement, about spreading the loads, about providing a safe surface, about providing a smooth and comfortable riding surface, and about providing waterproofing to protect the road against the water, which we learned at the very beginning of our studies, it's the worst enemy of the road. I'll be very brief, you know this better than me. There are mainly 3 types of pavements: the flexible one, the semi-rigid, which include a stabilized layer, and after that the rigid, the classical, I would say, concrete pavement. But once again, cement or cementitious material are not should not come to the discussion only when dealing with concrete pavement, because we can do a lot of things in the layers below, starting with the earthworks, with the soil stabilization, the capping layer that can be stabilized. We can realize also subbase with bound materials, with cementitious products like cement or hydraulic road binders. And obviously, we can use the cement and cementitious materials for the concrete pavement.
There are a lot of countries in the world that take an interest right now on concrete pavement. I would say, considering a little bit the experience that I acquired in the last year traveling around the world, that there is a trend for concrete pavements, and I notice it mainly in India. I would say they take a lot of interest on rigid pavement right now. Unfortunately, I search, Jordan is not yet in this list. Hope it for the years to come. Why finally made a rigid pavement? Well, simply because the load is distributed over a larger area, so the pressure at the bottom of the structure will be lower. So this will allow to make savings in terms of the total pavement design, or the total thickness of the design. I'm pretty sure you are quite familiar with this kind of picture. The rutting is a problem, and it's a very particular problem for the flexible pavements. It's not something that occurs only here, or you can see it all over the place. And I'm pretty sure you know, like being a confirmed specialist on road, that there are situations where wherever the type of binder you're using, the bitumen one, whatever the type of asphalt using, I don't know, modified bitumen, fibers in it, or polyethylene on it, rutting will occur because the charges are so important that you can't avoid it. Maybe the most important, it's the question of price. Money is obviously the most important thing in life. This graph shows you, in fact, that during the last 30 or 40 years, there is a certain predictability in the growth of prices when speaking about cement or concrete. And meanwhile, the price of bitumen is extremely variable. It may be higher, it may be lower, depending on a lot of, well, geopolitical factors, I would say, and economic ones also. But what I would say that it's very difficult to build a sustainable strategy on roads for, let's say, 5 or 10 years ahead, when the price of one of the binders is floating from 100 to 500. So in terms of predictability, and I'm pretty sure contractors know what I'm talking about, and also the state authorities, it will be better to have a binder which varies, which grows, obviously, because all the prices around the world have a growth, but it can be predicted. This growth can be predicted. Still on the economic aspects, I know we have a presentation on the topic. I'll be short on it also. Sorry? Time? How much? 2 minutes? I thought I had 30 minutes. Is done already? I didn't saw the time passing while I'm with you. So. You know that the expectancy of life is higher in concrete. Well, in this case, what I propose, as we had a specific presentation on the concrete, I'll be short. I really want to focus a little bit on some solution that we can bring to the market. Sorry? Do we have any session of questions and answers after all the presentations? Okay. What I'd like to say about concrete, I have some pictures showing that concrete pavement is not much difficult in terms of technology to place, comparing to asphalt. It is not true. You can place with simpler or more complex devices. It's not very complex. Okay, you forced me really to speed up. I would like to come to this solution that we can bring to you. First of all, the soil stabilization, which allows in a lot of road projects to avoid, to remove the poor soil. You can use the soil in place and stabilize it with cementitious materials. And I have here a short, you can
obviously optimize your structure. And I have a very short comparison of a capping layer done by classical way with new aggregates, which would cost in euro money something like 11 euros per square meter. And the same capping layer, the same characteristics done by the soil treatment in place that cost you only half of the price. This analysis, once again, should be done in a case-by-case analysis. I want to speak shortly about the RCC. It's another solution that works very well in countries in northern part of Africa. An RCC, which is a zero slump concrete that can be placed with classical paver for asphalt, and it works very well in a lot of roads. Well, it seems that my time is, I don't know if I had 30 minutes. I'm pretty sure you are all very, 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 very tired. Something which is very interesting, the thin concrete pavement, which is a solution we are developing with a Chilean professor, which allows you to make concrete pavement 30% thinner than the classical one, so generating economies from the very beginning of the project. In fact, the solution consists in recalculating the slabs and to do shorter slabs that will work brilliant in compression like the concrete do all the time. And this can allow us from the very beginning of a contract to save a lot of money. This you have examples, for instance, of a motorway pavement in only 15 centimeter of thickness, and the designers know that generally on motorways you have 23, 25, 30 centimeters of thickness. Okay, finally, because, well, you are our partners, we want you to know we are developing what we call the innovative concrete coating, which is a concrete layer of only 3 centimeters thick that will be placed in a new road on the top of a very ordinary concrete, and that will allow you to have the same characteristic of surface in terms of comfort, in terms of noise, in terms of, you name it, like an asphalt. So it's a material which is not, we did this comparison extreme. What is the innovation in that? Sorry? What is the innovation in that? Of the thin concrete pavement? Yes. I don't know, it's the use of latex. Do you use here a concrete pavement of only 3 centimeters? For me, yeah, it's something quite new. We know that it's something new. We patent it, so I think it's quite innovative. We test it right now in a facility in France. We had already 3 million of cycles on top of it, and the behavior is very good. Okay, I finish here. Okay, thank you very much. Okay, now, thank you, Eugene. What's better than see a live example? Now, for engineering, a live example is always a proof that something works. The Jaffer Road was constructed 35 years ago. It's a concrete road. It's been working for 35 years with very heavy traffic, loading. No, not with you. Sorry. If you want to make the comparison, we have to make it right. The number of traffic on the Jaffer Highway is not compared to this. You should look at equivalent axle loads. It's not compared to that.
Well, Dr. Majid will have the axial loads. The comparison is there. I don't really, I can't speak for him. Now we have this paper and with all the comparisons, but what I'm saying is the road is here, and it's proof that it works. The asphalt road in the Aqaba region is subjected to very high temperature, as the same as the concrete road in the Jafar area. But the asphalt crumbles under the heavy load, but the concrete road will not crumble, and this is a proof. We can see the pictures, you can see the loading. So Dr. Musallam will show us the comparison of the بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم، وبشكر أنا جمعية المصنعين الخرساني اللي أتاحت لي الفرصة أني أتحدث اليوم معكم. وإحنا معاليك راح نفكر مع بعض إن شاء الله بصوت عالي، بالرغم من قلة المخصصات المالية اللي عندنا أو النقص الحاد في المخصصات المالية وقلة المخصصات المصروفة لصيانة الطرق، عن إمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة في إنشاء الطرق عندنا في الأردن من خلال ما يسمى بالريجيد بيفمنت أو الخلطة الإسفلتية باستخدام الكونكريت. معليك احنا ما راح ناخذ الاكسل لود ولا اخذنا كل الفاكتورز، راح نتعرف بس على الفانكشنال ايفالويشن للطريق، لانه ما كان عندنا امكانيات نعمل كل هاي الدراسه كلها بسبب ضيق الوقت. يعني راح نتعرف بس على خلينا نحكي على عيوب السطح. طريق الصحراء وكلكم بتعرفوه ما راح نحكي عنه شيء، احنا راح بس نتعرف على انواع الرصفات اللي عندنا في الاردن، واقع طبقات الرصف اللي عندنا في الاردن، ومن ثم نشوف انه الطريق الصحراوي الطريق الجفر الواقع اللي هو فيه بعد 35 سنه من الاحمال المروريه، علما بانه كمان شهد معاليك احمال مروريه عاليه ابان الحرب الايرانيه العراقيه. احنا السؤال الرئيسي تبعنا اللي اخرى لازم احنا نفكر فيه، وهو هذا ملخص حياتنا كلنا وسبب جمعتنا لهون، ليش احنا بننشئ البيمنت؟ وليش بنصممها؟ وليش بننشئها؟ اذا احنا مشان نحقق هاي الاهداف تبعتنا، ايش هي اهدافنا الرئيسيه؟ اللي هي الدورابل. هل هي عندنا دورابل؟ احنا عندنا الرصفات اللي عندنا في الطرق في الاردن في عندنا كثير من المشاكل اللي عندنا موجوده، وعندنا نقص في المخصصات الماليه، وبالتالي عم تنعكس على وين؟ المبدا الثاني السيفتي. السيفتي عم تنعدم عندنا في بعض الطرق او بتكون في مستواها الاقل، ويوميا عم بنشوف الحوادث والوفيات اللي عم بتصير عندنا، كمان السبيد موفمنت اللي عندنا. طبعا والاكسبتابل ليفل المينيموم اكسبتابل ليفل اوف سيرفيس اوف كومفورت اللي عندنا كمان في بعض الطرق اللي عندنا. هلا مشان نجاوب على هذا السؤال، اول بند عندنا هي من خلال وين؟ سيلكشن اوف بيفمنت تايب، اختيار نوع الرصفه، وبعدين اختيار الماتيريال. اذا احنا ان شاء الله نفكر مع بعض، هل في امكانيه اليوم احنا في عندنا فائض في عمليه كميات الاسمنت الموجوده عندنا في الاردن، هل في امكانيه انه نتحول لانشاء فقط بس الطرق الرئيسيه، نتحول لنا بدل ما هي فليكسبل تكون عندنا وين؟ عندنا رجل. اذا هاي هي بشكل عام انواع الرصفات اللي كانت لو ما كانش عندنا هاي الريجيد بيمن او الفليكسبل كانت حياتنا تكون تعيسه. عندنا هون في الاردن 3 انواع من الرصفات، عندنا ما يسمى في الفليكسبل بيفمنت، وانا طبعا راح امشي سريع لانه زميلي قبل شوي حكى عنها. هاي النوع الاول، النوع الثاني اللي هو ريجيد بيفمنت المصنوع من الخرسانه، الاول كان من الاسفل، والنوع الاخر اللي هو الكومبوزيت اللي هو المركب من الخرسانه زائد هذا. نيجي نستعرضهم عندنا هون في الاردن. اذا الاردن احنا عندنا شبكه طرق تبلغ 7201 كيلومتر، طبعا احصائيه 2012 الموجوده على موقع وزاره الاشغال العامه والاسكان، هاي الاحصائيه اللي عندنا. طبعا هسه في عندنا والحمد لله اللي هو الرود ماستر بلان اللي هو الجديد، وصار في عندنا الفانكشن كلاسيفيكيشن للرود بتختلف عن اللي كان عندنا سابقا. عندنا الفليكسبل بيفمنت اغلب طرقنا وهي منشاه من خلال الرصفه الاسفلتيه الخرسه اللي خلينا نحكي الاسفلتيه، بتشكل تقريبا 97% من اطوال شبكه الطرق اللي عندنا في المملكه، بينما الريجيد بيفمنت اللي عندنا بتشكل ما نسبته 3%. لا خلي اوكي فيش البوينتر مش مشكله. اذا بتشكل 3% من مجموع اطوال شبكه الطرق،
وبتشكل كم 7.7% من ايش؟ من اطوال شبكه الطرق الرئيسيه، يعني حان الوقت انه احنا نفكر. طبعا في عندنا هي كمان رسمه تلفرود، هاي الدبش كنا نستخدمها وانا ابن الاشغال سابقا، كمان كنا نستخدمها في مناطق التنمويه، في مناطق الضواحي، منطقه الظليل، مناطق خارج التنظيم. وفي عندنا اللي هي السيجمنتال، وفي عندنا رصفه اللي هي الكومبوزيت اللي هو زي جسر عبدون فيها. الكروس سكشن تبعنا كمان ما راح اطيل فيه لان راح اخش على عمليه ايش من ايش بتتكون هاي الرصفه تبعتنا. طيب اذا هي اول شيء الفلكسبل بيمنت عباره عن مالتي لايرد الاستيك سيستم، وهي بتتكون من عده طبقات. هاي الطبقات بالترتيب من الاعلى للاسفل. طبعا السيل كوت هذا مش مستخدم عندنا على الطرق الرئيسيه، ممكن نستخدمه في الطرق الثانويه او الزراعيه. بيجي عندنا السطح الاسفلتي، ومن ثم الوجه اللاصق اللي عندنا والاسفلت الطبقه البيس، ومن ثم الوجه التاسيسي، ومن ثم بيجي طبقه البيس والصب بيس والكومباكت الصب بيس حسب السمكات اللي عندنا هون. طبعا هاي فوائد الرصفه تبعتنا سمكتها وعمليه انتقال للاحمال المروريه، وهاي الرصفه اللي هي الريجيد بيفمنت، ونشوف كيف السمكات وعمليه الانتقال للرصفه. هلا الادفانتج والديس ادفانتج للرصفات رح نمشي عليهم برضه على السريع. احنا اخذنا طريق الجفر، وطريق الجفر تم انشاؤه سنه 1900 تقريبا 82. تم وضعه وين؟ في الخدمه. وضع طريق الجفر في الخدمه سنه 1982. طريق الصحراوي كمان تم عمل له ريكونستراكشن وابجريدنج كامل واعاده تاهيل كامل، وتقريبا كمان في نفس العمر. يعني طريق الصحراوي ب 82 ممكن نحكي بلش بالشغل الحالي الجديد تبعته، وطريق الجفر في نفس الشيء ب 82. طلعنا على طريق الجفر. طبعا استخدمنا هاي المقارنات، انا راح اتركها كل شيء. ايش المشكله اللي احنا عم بنعيشها؟ يعني شو السبب اللي خلانا احنا نفكر في هذا الشيء اللي هو عمليه الهاي واي ريهابيليتيشن؟ اذا احنا عندنا نقص شديد في المخصصات الماليه، ومن الاضافه مش انه بس نقص في المخصصات الماليه، نقص في المخصصات التي تذهب لمين؟ لعمليات الصيانه تبعتنا. طبعا رحنا لهذا الطريق وحاولنا انه احنا نعمل له عمليه تقييم. التقييم كان بيتم عندنا من خلال 4 حالات، اللي هو اول شيء البيفمنت رفنس اللي هو مستوى الوعوره اللي عندها على الطريق، ومن ثم الميفمنت ديستنس اللي عندنا العيوب، والديفليكشن الناحيه الانشائيه، ومن ثم السكيد ريزيستنس. طبعا احنا راح نتعرض بس لمين؟ للبيفمنت ديستنس العيوب اللي هي تبعت سطح الطريق. ترافيك داتا عليه، شو عندك احمال عليه؟ انا ما بقيس اثنين زي بعضهم. احنا دكتور ما عليك هسه يعني بس بناخذ السطح. يعني انا بدي اقيس لك، انا لازم اشوف شو عندي ترافيك داتا خلال الفترات الماضيه، شو عندي ايكوفالنت اكسل لود عليها، شو الاجمالي حجم الاوزان اللي كانت تحت الطريقين، بقارن بيناتهم. اوكي. اعتقد هي الدكتور ليث كان ماخذهم هدول في عمليه اعداد القوه وحساب الاحمال اللي عنده. انا كنت اتمنى من العرض اليوم حتى تخلينا نفكر بموضوع السمنت بيفمنت والريجيد، اتمنى تعطيني تقول لي على وزن معين ايكوفالنت اكسل لود عدد معين، على هذا الوزن بصمم طريق اسفلت، بصمم طريق اسمنت. الطريق هاي الاسفلت كلفتها اكس، الريجيد كلفتها اكس ناقص كذا والاكس زائد كذا. هذا بحب اسمعه منك. اوكي. هاي دكتور احنا معليك احنا موزعين كل واحد عن ايش بده يغطي. هاي زي الدكتور خالد بيقول لك موجود. انا زلمه فني تكنيكال، ما بديش اسمع عن تنكير. اللي عم تشرحوه مش مقبول، لانه المقارنه مش عادله. انا ما انا بعادل يعني ابلز تو ابلز زي ما بقولوا، مش هيك. هذا يعني الاساس معمول عليه العرض اليوم مش اساس فني للاسف. طيب وهذا كمان فني ما عليك. طيب اوكي. هلا بس انا استخدمنا في عمليه التقييم اللي هو نظام بيفر لعمليه التقييم، وحسب الاسس العلميه هي كلها راح امرق فيها. انا راح اوصل بس للفيديو الاخير اللي هو عم بعطينا حياه الرصفه تبعتنا على الطريق الصحراوي، وعلى حياه الرصفه على طريق الجفر. بس انا ما دخلت في المقارنات. طبعا طريق الجفر اخواني الحاله اللي هو فيها حاله ممتازه جدا بعد 35 سنه من الانشاء. انا عمدا تركت العيوب هون تظهر عندي في الباوربوينت برزنتيشن تبعتي، وهاي العيوب لوكال بس ل7 مواقع. وهاي المواقع زي ما انتم شايفين بتشوفوها ببعض الصور. هي شايفين السواد اللي على الشمال، هذا بس لانه بيمثل انقلاب شاحنات النفط
وبالتالي احتراق. يعني كل العمليه من 7 مواقع ب4 سلابس اللي عندنا تقريبا 28 30 سلاب، كل الخراب الموجوده عندي على الطريق الصحراوي. بس اعطيك الفيديو بس ان شاء الله. وين رحنا هسه كيف؟ اعطينا شيء والله. طبعا في هذا الفيديو، هو الفيديو تقريبا دقيقة ونص، تم القيادة على سرعة 120 110 كيلو متر في الساعة. راح تشوف قديش مستوى جودة القيادة اللي عندي على الطريق، الاستابيليتي الموجودة. تم اخذ المقطع على كيرف كمان مشان نشوف علاقة السوبر اليفيشن، وكانت استابيليتي عالية للمركبة في هذا الطريق. وشكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله اتمنى على معالي انه يدعم هيك ابحاث من وزاره الاشغال العامه والاسكان حتى تكون الدراسه هاي كامله ومستفيضه، وننتقل فيها نتحول الى الطرق الرئيسيه بانشائها بالريجيد بيبان. شكرا لحسن استماع. هذا الطريق اللي عندنا. شكرا. اخذناه احنا كيف سرعه 110 بجوز حتى في موجود نشوف العداد تبعنا، يعني مشان نبين انه فعلا الطريق ما في ولا اي حفر ولا اي ديفليكشن ولا اي رتنج اللي عندنا ولا كورنر كلاس ولا انا تركت لما من اول الناس اللي عم نحكي هسه عن عمليه تقييم الريجل بيرمان، فالباوربوينت برزنتيشن كامله لكل شيء الواحد يستفيد منها، ولكن احنا عرضنا الجزء القليل. طلع السوبر اليفيشن على كيف سرعه 110 120 السياره ما تخرج نهائيا ولا في عندي اللي هو موجود على الطريق. هذا طريق صار 35 سنه، يعني اول ما شيء كمان كان يتعرض لاحمال عاليه احمال الخفاف وشاحنات. طبعا الشيء الوحيد اللي كان في عليه مشكله انه هو كانت السكيل سيستم تبعته عالي جدا، لكن مع الزمن مع عمليه الانفكاك صار يعني السيستم تبعته موجوديه. اتمنى انه تكون كل طرق المملكه اللي عندنا سواء كانت فليكسبل او ولو نداء مباشره. خذ الميكروفون ما دامك تحكي. يعطيك العافيه. طيب شكرا دكتور ماجد. احنا البيبر الثالثه هي معاليك في راح يكون في عمليه مقارنه تصميميه مع مقارنه كلفه. الكلفه مبنيه على سعر النفط الحالي اللي هو $50 البرميل. هاي النقطة الأولى. لما وصل سعر برميل النفط 150 كانت الكلف أعلى. هاي النقطة الثانية احنا مبنية على سعر الإسمنت $100 للطن. ففي مقطعين في الطريق CBR تبعهم متدني، فتطلع كلفة المتر المربع للسنة. طبعا أخذنا اللي هي اللايف سايكل اناليسيز، فبتطلع كلفة الكونكريت بيفمنت $2.33 للمتر المربع بالسنة، وكلفة الفلكسبل بيفمنت $2.30 المتر المربع بالسنة، فمتقاربة جدا. بينما على سعر الاسمنت $100 الطن، وعلى اساس البتشمان $50 برميل النفط. سعر اليوم، سعر الاسمنت اليوم، وعلى سعر الاسفلت اليوم الكلفه. هلا رح نعرض الدراسه هاي. لازم نشوف ايش المقطع العرضي والمقطع التصميم على الاحمال المحوريه للطريق الصحراوي مع رح نبلش هلا، والتصميم على اساس الفلكسبل بيفمنت والريجيد بيفمنت على الساينتفك ديزاين. هي مهندستنا الوزاره منا فينا هي طالبتنا طيب كمان. فاحنا الفكره نوصل لهذا، مش مهم طالب مين او موظف عندي. مساء الخير جميعا. انا المهندسه داليا بنوره من وزاره الاشغال العامه والاسكان، رئيسه قسم وطالبه ماجستير في الجامعه الاردنيه ورسالتي مع الدكتور ليث طشمه. اليوم بدنا نقدم لكم اول شيء بحب ارحب فيكم جميعا معالي وزير الاشغال العامه المهندس سامي هلسه واصحاب العطوفه والسعاده والحضور الكرام كلكم. دراستنا احنا كانت كومباريتيف اناليسيس للفلكسبل والريجيد بيفمنت للطريق الصحراوي. راح نحكي في موضوعين اليوم. الموضوع الاول عن التصميم اللي استخدمنا فيه البروسيجر اللي احنا شغالين فيه في الوزاره اللي هو اللي اشتو 93، وصممنا عليه الفلكسبل والريجيد بيفمنت. والموضوع الثاني بدنا نحكي فيه البيفمنت بريدكتنج بيرفورمانس يوزنج الMBDG سوفت وير، اللي هي كلها مفيده للديزاين ويعني مفيده لاختيار الالترناتيف.
اول شيء كتصميم الطرق، بديش احكي انا كمقدمه، بدنا نفوت في الموضوع على السريع. اخذنا تصميمنا كان الطريق الصحراوي اللي هو بيمتد من عمان للعقبه زي ما انتم شايفين هي بالخط الازرق. الاستدي كانت متضمنه انها كمان اللايف سايكل كوست اناليسيس للتصميم اللي طلع معنا. هلا حاله الطريق الصحراوي زي ما انتم شايفين هون، اول شيء الطريق الصحراوي هو بيمتد بحدود 315 كيلومتر من عمان للعقبه ومصنوع من الاسفلت، والرود بيشهد حمولات محوريه عاليه جدا تتراوح بين 27 ل 80 طن في اليوم يوميا، وهذا الرود الطريق بيعاني من عيوب كثيره على سطح الرصف زي ما انتم شايفين هون، بحاجه الى ريكونستراكشن. هلا في الديزاين صممنا زي ما حكينا هي تيبيكال كروس سكشن لفلكسبل بيفمنت وريجيد بيفمنت. بديش احكي بالخصائص. استخدمنا البروسيجر اللي استخدمناه الاشتو 93. اخذنا مقطعين على الطريق، المقطع الاول كانت السب جريد سويل لها المقطع بور كونديشن اللي هي هاي المنطقه بالقرب من القطرانه، والمنطقه الثانيه كانت على بعد تقريبا 18 كيلو من جسر مطار الملك عليا، وكانت السب جريد عندها السي بي ار قيمتها كويسه، يعني تقريبا التربه الاصليه كويسه، عشان نقارن بين انه كيف انه نصمم لما كانت التربه سيئه والتربه جيده. والمعلومات اللي بتخص التربه اخذناها من ريكورد سابق كان عندنا في وزاره الاشغال العامه والاسكان على الطريق نفسه، واخذنا المعلومات اللي بتخص الاسمنت من منتجي مصانع الاسمنت في الاردن. الانبوت داتا للمشروع كانت اول شيء اخذنا قيم السي بي ار زي ما حكيت لكم من الريكورد، واوجدنا قيم الام ار والكي فاليو اللي بنحتاجها للتصميم، وافترضنا انه الدرينج اللي بدنا اياها راح تكون جود كونديشن بحيث انها تعطينا السي بي ار يعني حفرتوه اخذتوه ولا اخذ لا هي ريكورد سابق من لما كانت يعني قدام تصير طريق صحراوي يعني؟ لا هلا مش اكثر من عطاء سابق في يعني معلومات سابقه ريكوردات سابقه كانت. هلا في عندنا طريق موجود يعني حفرتوا الطريق؟ لا ما حفرنا شيء. لا كانت هي محفوره فيها لما كان يعني من سنه السبعينات؟ لا من سنه يعني هلا عملوا دراسه وقت اعاده التاهيل لما انطرح العطاء اخذنا المعلومات اللي من عنده. ايش السي بي ار اللي حسبتوا عليه؟ شو السي بي ار اللي حسبتوا عليه؟ هلا هيني ما حاجه فيها. هلا قيم السي بي ار اللي كانت في انت واحد متبع هذا الموضوع. ايوه المقطع السيء كانت قيمه السي بي ار عندنا 4.855% والجود كونديشن كانت 20%. السي بي ار وين فاهمينها؟ يعني انت حفرتوا الاسفلت وحفرتوا البيس والصبيس القديم والتوبينج والقاعده الترابيه عينه كامله معك هيك وين السي بي ار هذا؟ العينه كامله كانت وين على ماينس قديش؟ قديش؟ 60 مش ممكن تطلع يعني لازم تكون تحت 60 تكون تحت سب جريد على تعطي 4 عن طريق المشروع. تفضلي كملي. مش عم نقول 4 سي بي ار. لا هو مقطع واحد معاليك بس بحدود 6 كيلو اللي كانت السي بي ار مش كل الطريق. العينات الثانيه كانت قيم السي بي ار عاليه. كمل تفضلي. طيب ماشي. قيم السبيس والبيس برضه كانت من نتائج الفحوصات. واوجدنا الايكويفالنت فاكتور للماتيريال الاي 1 اللي بنستخدمها للديزاين. هاي المعلومات اللي بتخص الكونكريت نفسها من مصانع الاسمنت. بس اسالك سؤال، عملتي ايكويفالنت اكسل لود يعني حسبتوه؟ لا كله حسبته محسوب. شو حسبتوه؟ محسوب ايوه. اول شيء اخذنا الكلاسيفيكيشن بناء على الكلاسيفيكيشن رود بوزاره الاشغال. الافرج انيوال ديلي ترك ترافيك مش ديلي الافرج انيوال ترك ترافيك في 2015 اخذناها من محطات التوزيع الموجوده على الطريق الصحراوي اللي هي بالقطرانه وبالموقره بالقويره بالمدوره. هلا بعدين اخذنا الديزاين بيريود. دكتور معليك اوجدناه على البروسيجر اللي اشتو 93 اشتغلنا على البروسيجر. ارقام المرور اللي عندك لايكوفالنت اكسل لود على معادله الاشتو.
عندك كان انت عندي اياها الداتا كامله. هلا طلع معنا هي الرقم هذا الانيوال، هذا دخلناه على المعادله وحسبنا على اساسه الايكويفالنت سنجل اكسيال لود. بدي ترى الايكويفالنت هو الرقم مش حاطته بس ما اعطينا حاطط الثكنس، اذا بدك بحط لك اياه كمان شوي. كملي تفضلي. طيب ماشي. هاي الكلاسيفيكيشن للتراك، تراك كلاسيفيكيشن. الديزاين ريزلت اللي طلعت معنا بعد ما مشينا في البروسيجر كامل. هلا في عندنا التو سكشن، البور سكشن والجود سكشن. طلع معنا التصميم للفليكسبل بيفمنت، بدنا 20 سم سب بيس و20 سم بيس و25 سم اسفلت، وهي طبعا سماكه كبيره بالنسبه للاسفلت. بس الجود كونديشن كانت 20 و20 و13 سم. هلا للريجيد بيفمنت ما شفنا في فرق كبير اذا كانت السب جريد سيئه او جيده. كانت اعطتنا تقريبا نفس السماكه. لما حللنا اللايف سايكل كوست اناليسيز اخذنا بس لانه احنا يعني بنحكي انه الفائده الاكبر راح تكون اذا كانت مقطع التربه الاصليه السب جريد اذا كانت هي سيئه وضعها سيء، هي افضل انه نستخدم الريجيد بيفمنت. هي بتكون يعني افكتيف اكثر من الوضع على السمكات اللي بتطلع معنا. الافضل انه احنا نصمم على الريجيد بيفمنت، لانه باللايف سايكل كوست اناليسيز لما هاي في عندنا تو الترناتيف الفليكسبل بيفمنت. لما حسبنا على النت بريزنت فاليو واخذنا عشان كانت قيمه القياس كانت على متر مربع واحد من سماكه البور سكشن اللي طلع معنا، اخذناها لمده 60 سنه. هلا هي بالعاده الفليكسبل بيفمنت تصمم على 20 سنه والريجيد بيفمنت على 30، بس اخذناها على 60 سنه عشان ناخذ المقارنه اللي هي نقطه الالتقاء بين التنتين. فاحنا بنلاحظ هون في الرسمه الاولى الالترناتيف الاول اللي هو الفليكسبل بيفمنت، على 10 سنين رح نحتاج لصيانه الفليكسبل، وعلى ال 20 سنه رح نحتاج لريكونستراكشن. هلا على المدى الطويل اذا بدنا نقيسها على الجهتين بعكس الريجيد بيفمنت، انه على 10 سنين بدنا شويه صيانه كلفه اقل طبعا، وعلى 20 سنه برضه بدنا صيانه، بس على 30 سنه بنعمل الريكونستراكشن. فهي على المدى البعيد تطلع معنا الكوست اناليسيز. هي اخذنا الاسعار طبعا حسبناها واخذناها زي ما حكى شرح الدكتور قبل شوي. هلا طلعت معنا للمتر المربع الواحد في السنه للفليكسبل بيفمنت نحتاج دينارين و30 قرش، للفليكسبل بيفمنت دينارين و33، وكمان ما اخذنا في عين الاعتبار انه احنا ممكن نطلب نو واي. احكي لي كيف حسبتي الايكوفالنت اكسل لود على الطريقه الاخرى، لانه التعداد مختلف من الطريقين. مش ممكن يكون الاساس التصميمي تبعك للطريق الصحراوي نفس الاساس التصميمي لطريق الجفر، مش ممكن. لا انا ما لي دخل، انا تصميمي كله على الصحراوي بس على مقطعين، مقطع جيد السب جريد فيه جيده ومقطع سيء، قارنت بين المقطعين. طب انت نفس الايكويفالنت قارنتي بين على نفس الايكويفالنت الفلكسبل حاطه 3 طبقات اسفلت و20 20 20 مضبوط؟ 20 20 بس 20 تنتين فقط، ومقارنه مع الثانيه مع الرجل. ارجع لك السمكات. هاي هلا طلع معنا على الفليكسبل في البور سكشن 20 سم بدنا سب بيس و20 سم بيس و25 سم اسفلت. هلا شو ما وزعناها طبقات مش مشكله. هلا الجود كونديشن 20 سم ب 20 30 سم، يعني هاي منطقيه زي ما احنا تقريبا نطبقها. بس الريجيد بيفمنت هلا كان لنا تقريبا ما كان في فرق كبير، فاحنا بنحكي الكوست اناليسيس صار على البور سكشن. بس كيف صممتوا الريجيد من حيث سماكه الباطون برضه على الحديد اللي فيه؟ كيف؟ الحديد لا ما دخلناش في الحديد، على اشتو دكتور معليك. قد ايه سماكه الباطون طيب؟ الباطون طلع معنا 30 سم. 30 سم؟ 30 سم. ايش قوه الباطون اللي استخدمتوها؟ قوه الباطون اعطونا اياه 30 50. ايش جريد الباطون اللي استخدمتوه؟ 35 35 طب واللي اسفل الباطون شو المواد اللي حطيتوها؟ سب بيس؟ بس هي اصلا دغري يعني تحتيه ما بتحطوا شيء؟ هلا الريجيد مش بحاجه انه احنا نحط، لانه اصلا تاثير التربه ما بأثر على الكونكريت، يعني احنا مش بحاجه بنحط البيس بنحط تحت طبقه الريجيد بيفمنت فقط لغايات الفريزنج ولا البامبنج اللي بصير تحت الكونكريت نفسه. بس طبقه واحده سب بيس تحت ال 30 بس هي الطبقه اصلا هي مش شغاله فعليا كتوزيعه لود، هي بس شغاله
والله معاليك لو سمحت مش ممكن. الريجيد بيفمنت معاليك في عندي اسئله مهمه لها علاقه بالاسامبشنز. الريجيد بيفمنت معاليك هي ما بتحتاج في اسئله لها علاقه بالاسامبشنز. خلي الاسئله بعد شوي لانه بيشتغل الديزاين بيشتغل على البريدجينج بتوين التو بوينتس، فاحنا بنفرض 2 بوينتس ونعمل بريدجينج بيناتهم وبناخذ قديش بنحتاج لرينفورسمنت حسب الاشتو. الفلكسبل بيفمنت الصوره اللي هي بتورجينا كيف بتنتقل اللود على السب بيس. بالريجيد بيفمنت اللود ما بوصل للسب بيس، بتوزع على السب بيس، بتوزع على مساحه كبيره من السب بيس، بينما بالفلكسبل بيفمنت بنتقل مباشره. عشان هيك الاثر تبعه بيكون كثير ايش بتقول لي انه الريجيد بيفمنت ما بتسوي كراكس على الويست اللي بنحكي عليها، هاي بتكون بس 30 سم. انا ما عندي فكره فيها. 30 سم احنا انت بدك 30 سم وكونكريت وعليها لود زي طريق صحراوي، هلا طريق سوريا مسكره عليها باليوم انه بلاوي. هلا احنا في عندنا الكينوت سبيكر دكتور شاد سارجان، هو اللي حط سبيسيفيكيشنز للريجيد بيفمنت في امريكا في الاشتو، فهو ممكن يعطينا هو 30 سنتيمتر او 12 انشز من 12 ل 15 انشز از الماكسيموم اللي ممكن انه نستعمله، بيعطينا بيرفكت كونديشنز. كان يو دكتور شاد مش حكيت حديد فيها. شو الحديد اللي بتحطوه فيها؟ لما صممتوا شو الحديد اللي حطيتوه؟ اللي هو النسبه المطلوبه اللي هي منهم الرينفورسمنت تبع الاشتو. مش حاسبه كلفتها هي؟ محسوب كلفتها. رينفورست هاي معقول؟ رينفورست دولز هلا بتوين البلاطات بتوين البلاطات في دولز اللي بتنقل اللود. بس الباطون نفسه مش مسلح؟ لا مش مسلح، بلين كونكريت، ما هو تحته سب بيس. دكتور شاب اذا 30 بيكون مسلح. يا هاي بس هذاك المطار هيك بس 60 يا ميسر. هلا هي ورا بتحكي 30. هذا 60 مش مسلح يعني. اكثر من 30 50 سم. الرنوي ليش 50 سم؟ الرنوي الشمالي داول صغيره معلش بس مش 30 سم اكثر. لا لا مش yeah, hi. Is that I think what the problem is that again when comparing a flexible payment. Can you stand in the middle? Stand using your mic. Okay. This work? Yes, but okay. Close. Yeah. One of the things is that when you looking the rigid payment, the biggest problem is not load response, because concrete is very strong. And if you go there and you drive a heavy truck, the most you will get is maybe about 20, 30, or 40 psi. And if you look at the flexural strength of the concrete, let's say a normal one with a good aggregate will be about 750 or 700 psi. So if you put a fatigue curve there, it should not, it would last forever. But that doesn't happen because the environmental is the issue. That everything is controlled by environmental in a rigid payment and their base. So what's happening is that when you're designing one of the biggest misunderstanding is that since 1950s, when they're designing it, they think that the concrete pavement, in most cases, we assume top-down cracking, or bottom-up, sorry, bottom-up. But for the last 20 years, I haven't seen one pavement that it was bottom-up. All of them was top-down. What it means is that you cannot have a straight, flat slab. You just can't make it because the curing, the edge of the slab will go up. So what will happen, you will lose almost a third of your support because the slab will be up, the edges of it. And so then what's happening is that now you're talking about influence of the joint spacing.
So in that case, the thickness, joint spacing, they play a role. And then you have a dowel work, and then that's, so in that case, what will happen is that we could design it to last long, but it's very costly, because as I reduce the number of, increase the number of the joints, that's amount more expense I need for the dowel work. That means that it will, cost goes up. If you go longer joint spacing, then you have to put a steel mesh, because in that case, to keep the crack close. So it's really as complicated. And that's the thing that one of the things in rigid payment, which I'm always, Professor Al-Qaeda probably agree with me, is one of the problem with the rigid payment compared to flexible is, in the flexible, if you make a little mistakes in the construction, still you could survive. The payment will work. But if you make a mistake in first 24 hour or 48 hour of the concrete payment, it will last 4 years even, 5 years. It will fall apart. And so it's a case that is very sensitive in that first few hours when you're placing the concrete. So the construction is a big issue. And so once you go to the direction, let's say, which is in your country maybe it's very good to use a concrete because you have very good aggregate and all those things. But these other factors has to be also understood. You need about dowel bar, you need a base. One more thing I want to tell, that in a flexible, in rigid payment, you need a flexible base. You cannot put a rigid base under the rigid payment. Because if you do that, if you put a rigid payment or a very stiff base under the concrete, that concrete will not last very long. Because the problem is the edge will go up too much. The center doesn't go down. When a truck hit it, it just crashes to pieces. So that's the thing. There is too many things going on in the rigid payment compared to the flexible. So always we have a problem with the construction. 60–70% of our failure, premature failure, caused by the construction of the rigid payment. Theoretically, we can design it. Concrete is a very good material, but you have to be good contractor to build it for you. If you don't have a good contractor, it's just not worth it. It's just not. We have very good contractors in Jordan. If you have a good one, and I think it's with the understanding, because the advantage you have, I tell you what the advantage you have. Let's say I'm coming from Ohio and United States. The advantage you have is you don't have a rain. We have a rain, and that causes a lot of problem for us. For the concrete here, the only main factor for you will be to look at the temperature gradient and the total temperature, both of them. I think that's you will be concerned is the temperature. If you could work out that one and get a good enough data to control it, I think you will be very good situation. Again, as you said, if you have a good contractor, that's really help you a lot. But anyway. I'm sorry, go ahead. Ahmad Al-Qadi, University of Illinois, Urbana-Champaign. I think if I may just take a few minutes here, talk about an important issue, which is when you are talking about pavement design, this is the only structure that we design it to fail, which means that it's different than any structure, but we need to design how we want this pavement to fail. So many of the things that presented today, which is excellent work, it's based on a lot of assumptions. What we need to do is, if I'm designing an asphalt concrete pavement and I want this to fail in rutting or in fatigue, I will design it accordingly. And that's the most important thing about pavement design, that sometimes we forget about it. There is 3 important things that were presented today, which is they are like working together. The environment, the load that we are applying, and then the materials. If we're assuming that this material for asphalt concrete as an elastic material, and you're driving like a road, Sahrawi road or whatever, this is a viscoelastic material that is going to be impacted big time by the temperature and by the loading that you're using. One of the things that I noticed that it was missing in the discussion today, which is the type of tires that they are using in Jordan. And this is having major impact on the performance, especially when we're talking about the trucks, the performance of the asphalt concrete. Now, you mentioned that the contractors in Jordan are top contractors. And I think the solution gonna be that if you think that they are really good, then you should trust them a little more.
if you want to trust them a little more, this means that you need to develop some performance test and have them follow this, which means that, you know what, you do whatever you want, guys. Go ahead, come up with your design, and then you are responsible. But there is performance test here. But you cannot give a prescription to a contractor and then, if they don't deliver, punish them. I mean, it's very, very simple equation, which I think if we start to establish performance testing for the materials, that will definitely help us moving forward. The last thing that I would like to mention here is, as the owner of this road, there is 3 things that's going to be impacting any design, and especially we're going to be seeing this more and more in the near future. First, you mentioned the cost, which is very, very important. The second one is the impact on the society, and the third one is the impact on the environment. So if you ask me based on my experience, which is, by the way, I'm an asphalt guy, if you ask me which material is going to be better to use in the road, I will not tell you which one, because I need to look at all these parameters when I'm going to design to select which one is the best. So I think that was my last comment is, when I'm looking into the impact on the environment, this impact going to be through the 5 phases of the life of the pavement, which is from the material production to the construction, to the use, to the rehabilitation, and to the end of the life. What I'm going to do with this material at the end of the life? I can tell you that if we focus even in the cars and trucks, you can see that you're going to be saving a lot of fuel. One of the examples that I'm going to give, I'm on a board in one of the European countries now. Their goal is to reduce 8% by 2025, 8% of the fuel just by changing the surface of the pavement. So that's a little different directions now, and I think maybe here you have the means. So I'm sorry, it seems I took a little longer than I thought. معاليك يسعد مساك. أنا خالد حربات رئيس جمعية منتجي الأسمنت في الأردن. هلا معي تفويض من مدراء عامين شركات الأسمنت في الأردن كلياتهم، لأننا عندنا طاقة إنتاجية عالية من الأسمنت في الأردن، يتجاوز الفائض منها عن حاجة السوق المحلي 5 مليون طن. تعهدوا شركات الاسمنت الخمسه بدايه من اسمنت الراجح، اسمنت الشماليه، المناصير، لافارج، واسمنت القطراني، انهم يدعموا سعر الاسمنت اللي ممكن يتوجه للطرق في الاردن، لمشاريع الطرق في الاردن، بحيث انهم ما يخسروا فيه، يعني مستعدين حتى نوصل سعر الكلفي في هذا الموضوع، هم مستعدين يدعموا سعر الاسمنت اللي بتوجه لمشاريع الطرق في الاردن. اخي تحملني بس، يعني انا بنحكي بهذا الموضوع شو السنه ما وصلناش لنتيجه. انا بس بدي ناس تكنيكال معاكم انتم الجمعيه تجيبوا لنا اياها، يعرض لنا بالوزاره دراسه ويقول لي انا اذا عندي اكسل ايكوفالنت اكسل لود هالقد تعداد على طريق معين، على هذا التعداد انا بصمم الطريق من حيث الريجيد كذا، وبصممه من حيث الفلكسبل كذا، ونقارن الكلفه بالضبط بيناتهم حتى اقدر انا اقول اوجه الطرق الجديده تكون بهذه الطريقه. انا اليوم الارقام اللي عم باخذها مش صحيحه، مع الاحترام للجميع. معاليك نسبنا بالجهه اللي بدك اياها المعتمده نعمل الدراسه احنا وياها، واحنا بنتكفل الجمعيه في تكلفه الدراسه. خلص هذا انسب شيء، مع بعض نطلع بالطريقه هاي. بعدين ممكن يكون اجتمعوا الشركات الخمسه اللي عندكم خليهم يسووا لها تجربه كيلو 2 كيلو على طريق عليه هيفي لود، ونقول والله يا دايم، يعني انا بقول والله طريق زي طريق الجويدي ولا طرق هاي اللي عليها اكسل لود عالي بسنه بتحكم عليها. لو اسوي انا مقطع كيلو واحد على طريق عليه هيفي لود بسنه بنحكم عليه، انا الطريق هاي ما صار فيها ولا كراك، انا تكملوا فيها خلص. شكرا شكرا شكرا. لو سمحت دكتور، الدراسه كانت على الاكسل لود. دكتور بدي خليك اعطيه ملاحظه. انا تركي عبيدات، استاذ في هندسه الطرق ورئيس جامعه الزيتونه. انا اللي بدي احكيه اليوم بالعربي مش بالانجليزي. كيفك يا عماد؟ بيقدر يحكي بالعربي. بس حقيقة الطريق الصحراوي الجفر له قصة يجوز بعرفها مع الوزير. هذا الطريق لم ينشأ لأسباب هندسية، أقول فنية، وفي ذلك الوقت يعني تم إجراء بحث متكامل على هذا الطريق،
وتبين أن الطريق غير مجدي اقتصاديا. أنا أريد أن أتحدث بمسؤولية. وتبين أن هذا الطريق بعد ذلك لم يتعرض لحمولات محورية عالية، والدليل على ذلك عندما ساقوا على هذا الطريق لم أرى ولا سيارة على هذا الطريق إلا سيارة واحدة. أي طريق؟ طريق جفر. أما بالنسبة للمقارنة التي تمت في البحث الأخير فينقص الكثير من الفرضيات، وأنا بتفق مع معالي الوزير. الكورنر ايشيو الاكوميليتد ايكويفالنت سنجل اكسل لود، لما تم تحويل الحمولات الموجودة على هذا الطريق أو مقطعين للمقارنة، إذا كانت المقارنة justified، وأنا أعتقد أن المقارنة مش justified، لأنه ما فيش تربة في تلك المنطقة السي بي ار تبعها 5%. 5% معناتها تربة muddy soil expansive soil، تربة ضعيفة جدا. عطوفتك هاي من الريكوردز بالوزارة. ما بعتقدش انه في هناك تربة السي بي ار تبعها 5%، لا في منطقة الجفر ولا على الطريق الصحراوي. مش منطقة الجفر، منطقة القطران على الطريق الصحراوي. بيحكوا على الصحراوي. الصحراوي. الموضوع الثاني، خليني اكمل لو سمحت اكمل وبعدين خذ وقتك. الموضوع الثاني، تم استخدام طريقة الآشتو 1993. هذه الطريقة ممكن استخدامها لغاية 50 مليون حمل محوري. بعد ذلك تصبح هذه الطريقة غير دقيقة في إظهار النتائج لأنها امبيريكال. هذه الطريقة امبيريكال لا تعطي نتائج دقيقة. أنا كنت بتمنى إنه يعطوني كيف تم تصميم المقطعين، على أي أساس حمل محوري، لأنه الحمل المحوري التراكمي هو الذي يحدد كل شيء. بالمناسبة الفليكسبل بيمنت بيشتغل على الفيسكو إلاستيك ثيوري، على المالتي لاير سيستم، والاعتماد الأساس في عملية التصميم على السب جريد على السويل، بينما الريجيد بيمنت لا يعتمد على السب جريد، يعتمد على السلاب ثيكنس. وهذا الطريق صمم as plain concrete pavement، يعني مش reinforced concrete pavement. بمعنى آخر استخدمت دول بارز في الجوينتس لنقل الحمول من بلاطة إلى بلاطة، والهدف من ذلك إنه أنا أقلل الكراكس بالنهاية. أنا كنت بتمنى إنه تكون المقارنة عادلة على أساس حمل محوري واضح، لأن الحمل المحوري هو اللي بيحدد كل شيء في عملية المقارنة. وأنا بعتقد إنه اللايف سايكل كوستنج أنا ما بعمله على 60 سنة، أنا بعمله على الديزاين لايف. الديزاين لايف للفليكسبل 20 سنة، والديزاين لايف للريجيد بيمنت 30 سنة مش 60. وما على الإطلاق لا يمكن أن نعمل مقارنة اقتصادية على أساس 60 سنة، مستحيل. إذا معنى ذلك أنا بتحدث عن perpetual pavement، اللي هو أنا بصمم طريق للحياة لمدى الحياة كلها. شكرا جزيلا. أخي شاحنات النفط الأكسل ما عليهم اكسترا حمولات زيادة، ما عليهم غير 5 طن، كلهم موزنات. عدد الشاحنات اللي في اليوم بتروح على المصفى لا تتجاوز 30 شاحنة. أنا كنت بتمنى يقولوا لنا في البداية إنه عملنا تعداد على طريق الجفر، عملنا تعداد على طريق الصحراوي. التعداد كان على طريق الصحراوي عدد الشاحنات فيها القد، حولنا العدد بعد ما شفنا عدد الأكسل حولنا للايكوفالنت سنجل اكسل لود قد يطلع معانا، حولنا هون قد يطلع معانا، بناء عليها بتكون حيثيات صحيحه. انا برايي هاي جلسه اولى، الله يعطيهم العافيه، كثر خيرهم اللي خلونا نحكي بهذا الموضوع، ان شاء الله مرات قادمه بنكمل فيه. تتذكر معاليك احنا بال 2011 لما طلبت مني اني اعمل دراسه انا ودار الهندسه في حينها لطريق الجفر ومقارنه مع بين الاسفلت وبين الخرسانه، وقدمناها لايامها كنت حضرتك كانت الخرسانه اغلب حوالي 30%. مضبوط. بس الديمومه كانت على بالدراسه كانت اطول شوي، وهي كانت الديمومه بتعتمد على المقاول.
لان حطينا فيها فترتها، حطيناها مع الحديد. ايضا بدنا نحكي احنا في تجربه خليط الاسمنت مع اللي عملناها على طريق الشاحن معاليك، تجربه الكيلو اللي عملها الشركه الهولنديه، الاسمنت والمواد الهايتك. شفتوا مستعجلين حتى. بس انا اللي بدي احكي، يعني عندنا التجربه اللي عملنا تجربه على طريق الشحن الجوي، مسافه 1 كيلومتر في شهر 12. ليه؟ اعمل لها اعاده تقييم معاليك وشوفها انها رايحه جيده وممتازه. احنا بس للدكتور بدات بالنسبه للديزاين، الكوست للديزاين، احنا حسبنا انه الفلكسبل بيفمنت بعد 20 سنه عملنا له ريموفال وحطينا نيو بيفمنت، بعد كمان 20 سنه عملنا له ريموفال حطينا كمان بيفمنت. بالنسبه للريجيد بيفمنت خليناه 30 سنه، بعد 30 سنه عملنا له ريموفال حطينا كمان بيفمنت which is not خلينا نقول valid. إذا سمحت لي دكتور. Yes, but what we wanted to do is we wanted to take the ultimate cost that can be done. إذا كان البيفمنت عندك كان وصل very bad situation إنك تشيله وتحط واحد جديد، فذات the cost is أنا عارف إنه it's a bit exaggerated بس it really reflects the actual. طيب اذا سمحت لي دكتور. يس ما احنا ما شلناها، بس احنا كنا بنحاول انه يعني اعتقد انا انه احنا الحلقه النقاشيه حققت الهدف منها. يعني الغايه اول شيء الفكره انه احنا في عندنا يعني عرض من جمعيه منتجي الاسمنت، حتى بنتغلب على الكلفه لو كانت الكلفه اعلى، بحيث انه ندعم هذا المنتج الوطني اللي بيشكله. ومعالي الوزير ابدا استعداده يعني اتاحه المجال لهذا، بس بدنا دراسه معقوله. انا اعتقد انه كل الشكر والتقدير لكل اللي حضروا هذه باسم نقابه المهندسين، ويعني حرصا على الوقت. بس اذا سمحتوا لي اعتقد انه الشكر لمعالي الوزير برضه لرعايته لهذه الندوه، وكل اصحاب العطوفه والسعاده، خبرات نعتز فيها كلها ممكن انها تتناقش وتطلع يعني كجزء من توصيات هذا المؤتمر. فشكرا لكم والله يبارك فيكم. في عشاء على المنطقه 13. في دعوه من جمعيه منتجي الاسمنت للعشاء في الطابق 13. شكرا لكم.